سلام به همگی، خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوبم. من پانتام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز در مورد یکی از مهمترین حالتهای فعل در زبان فارسی حرف میزنیم. حال التزامی present subjunctive. اول یه مرور کوچیک داریم، بعد 15 تا مورد روزمره رو میبینیم که بعد از اونا باید از حال التزامی استفاده کنیم. آماده این؟ Quick interruption. If you're ready to learn real conversational Persian the way people actually speak in Iran, please consider becoming a channel member. You'll get early access to new videos plus members-only lessons. Levels 2 and 3 members also get downloadable PDF lesson files. It's an awesome way to support this channel and show your love for the Persian language. خب با یه مرور خیلی ریزی شروع میکنیم چون نمیخوام که این ویدیوها خیلی تکراری یا طولانی بشن. ولی اگر حال التزامی براتون کاملا جدیده حتما این ویدیو رو ببینین چون با جزئیات بیشتر توضیح میدم و حتی در مورد افعال بیقاعده صحبت میکنم. ولی فقط که یه مرور کوچیکی باشه تو این درس میدونیم که ساختار حال التزامی به این شکله. یه پیشوند برای حالت مثبتش یه پیشوند ب داریم، ب یا بو، بعد بن حال، بعد شناسه، مثلا بخورم I eat. برای حالت منفیش پیشوندمون هست نه، بعد بن حال، بعد شناسه، مثلا نخورم I don't eat in the subjunctive form. Okay, so these are some of the general categories of subjunctive triggers, and we're going to look at a few of the most common examples in each one. Starting with necessity, باید, must or have to. باید برم, I have to go. نباید عکس بگیری, you mustn't take pictures. Second category, starting with خواستن, to want. میخوام فارسی رو بهتر یاد بگیرم. I want to learn Persian better. میخواد باهات صحبت کنه. He or she wants to speak with you. یا میتونیم بگیم میخواد باهات صحبت بکنه. وقتی کردن فعل مرکبه میتونیم بو رو بگیم یا حذفش کنیم. اگر فعل ساده باشه باید بو رو بگیم. ولی اینجا صحبت کردن فعل مرکبه، بنابراین میتونیم بگیم میخواد باهات صحبت کنه یا صحبت بکنه. دوست داشتن would like. دوست داری با هم یه قهوه بخوریم؟ Would you like to have a coffee together? دوست دارم بیشتر سفر کنم. I'd like to travel more. تصمیم گرفتن to decide. So this is related to desire because it's like you're deciding something that you desire. تصمیم گرفتم یه زبان جدید یاد بگیرم. I decided to learn a new language. تصمیم گرفتم کمتر کار کنم. I decided to work less. اینجا هم باز میتونیم بگیم تصمیم گرفتم کمتر کار بکنم چون کار کردن فعل مرکبه. Okay, third category for ability or possibility. توانستن, can or be able to. میتونی کمکم کنی? Can you help me? میتونم ساعت 7 بیام. I can come at 7. شاید, maybe. شاید امشب برف بیاد. It might snow tonight. شاید بتونم کمکت کنم. I might be able to help you, or maybe I can help you. So just notice that here we have the subjunctive twice because we're using شاید
which triggers the subjunctive. So then we say بتونم. This is our verb توانستن, which also triggers the subjunctive, and that's why we have کمکت کنم. شاید بتونم کمکت کنم. ممکنه. It's possible. ممکنه دیر برسم. It's possible I arrive late or I might arrive late. ممکنه نیاد. It's possible he or she won't come or he or she might not come. Okay, for recommendations or advice, first we have بهتره. It's better. بهتره الان بریم. It's better that we go now. بهتره بهش زنگ بزنی. It's better that you call him or her. پیشنهاد کردن. To suggest. پیشنهاد میکنم این رستوران رو امتحان کنین. I suggest you try this restaurant. پیشنهاد میکنم این درس رو سر فرصت یاد بگیرین. I suggest you learn this lesson when you have time. Now, when we say سر فرصت, it kind of means like, you know, not to rush something, right? So do it when you have, you know, plenty of time and you're not rushed so that you can really pay attention to it, you know, سر فرصت. Okay, next category, doubt and uncertainty. فکر نکردن, to not think, because this implies a little bit of doubt. So it's more common in the negative form. فکر نمی کنم اون بلد باشه. I don't think he or she would know how to do something. فکر نمی کنم وقت داشته باشم. I don't think I'll have time. بعیده. It's unlikely. بعیده قبول بشه. It's unlikely he or she will be accepted. بعیده امروز بارون بیاد. It's unlikely to rain today. بعیده بتونم بیام. It's unlikely that I'll be able to come. So again, notice here that we have بعیده, which triggers subjunctive. So we have بتونم, which is again توانستن, which triggers the subjunctive بیام. بعیده بتونم بیام. For hope, we first have امیدوارم. I hope. و این جمله‌ایه که من اول هر درسی میگم. امیدوارم حالتون خوب باشه. I hope you're doing well. امیدوارم حالت بهتر بشه. I hope you feel better. امیدوارم فردا همدیگر رو ببینیم. I hope we see each other tomorrow. خدا کنه. I hope, this is God willing, right? خدا is God, and then کنه is our subjunctive of کردن. So it's like God willing. And we use it kind of like I hope. خدا کنه جنگ زودتر تموم بشه. God willing, or I hope the war ends soon. خدا کنه قبول بشم. I hope, or God willing, I'm accepted. So if we have خدا کنه, we also have the negative. خدا نکنه. And this is like, God forbid. خدا نکنه اتفاق بدی بیفته. God forbid something bad happens. Or I hope nothing bad happens. خدا نکنه یکی ازش سوال بپرسه. God forbid someone asks him or her a question. So this is more of a sarcastic tone, right? Which is also very common with خدا نکنه. قربونت برم. So depending on the context, قربونت برم can be I love you, it can be thank you, it can be goodbye. And as an answer, you could say خدا نکنه. God forbid, or I hope not. Because قربونت برم is literally saying, you know, I'll sacrifice myself for you. May I die for you.
And so when somebody says that, you want to say, oh God, no, I hope not. خدا نکنه. قربونت برم. خدا نکنه. بذار as the informal, or bezarin, the formal. And this is the command form for let, and it's very common in everyday speech. بذار یکم فکر کنم. Let me think a little. بذار ببینم. بهت خبر میدم. Let me see. I'll let you know. بذارین حرفشو تموم کنه. Let him or her finish speaking. And here we have bezarin, which is either the formal you or just the plural you. اینم از درسمون. امیدوارم که کمکتون کرده باشه و بتونین از این حال التزامی راحت تر استفاده کنین. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردین. لطفاً لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنین. فعلا تا درس بعدی، خدا نگهدار.